As you can see in the screen, you have a question. This is another case study dealing with the similar provision. Je ki kore amra under the general provision we will find out the time of supply. So let us read this question together. Mr. X receives an order from Mr. Y on January 12, 2019 for supply of goods valued 14,70,000. তো X একটা Y থেকে order receive করেছে on January 12th, 2019. Mr. X receives an advance payment of 50,000 on January 13, 2019. একটা অ্যাডভান্স পেমেন্ট পেয়েছে ঠিক তার পরের দিনই, ঠিক আছে, 5 লাখ টাকা। তারপর লেখা আছে Mr. X dispatches the goods to Y, মানে ডিসপ্যাচ করা হয়েছে মানে কি পাঠিয়ে দিয়েছে, গুডসটা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে on January 14, 2019. Tax invoice is also issued on such date. The balance is credited in the bank account on January 15th. And X is not a composite dealer. তার মানে আমাকে এখানে কি করতে বলেছে, এখানে আমাকে টাইম অফ সাপ্লাই বের করতে বলেছে and I have this given information. So from this given information how will I figure out what is the time of supply? দেখো আমাদের প্রভিশনসে আমরা আবার ব্যাক করে যাই. What is the provision that we discussed? We discussed that in the general rule we have date of issue of invoice or section 31. What does section 31 say? Section 31 says যে normal situation এর জন্য removal, delivery or when the goods are made available to the recipient at that time or before that time should be the invoice. ঠিক আছে, তাইলে আমরা এখানটাতে এই এটার জন্য let us try to figure out what is the date of invoice. তার আগে আমরা এইভাবে অ্যাকচুয়ালি পুরোটা লিখতে পারি. টাইম অফ সাপ্লাই is earlier of the following. ঠিক আছে, এতে আমরা লিখতে পারি earlier of the following এর জন্য first date of issue of invoice কত হবে? দেখো তো আমাদের কোয়েশ্চেনটাতে কি আছে. X dispatches the goods to Y on January 14, 2019. The tax invoice is also issued on such date. মানে date of issue of invoice is 14th January 2019. Second, আমার section 31 কি বলছে? section 31 বলছে before or at the time of removal, delivery or when the goods are made available to the customer বা receiver. ঠিক আছে, এইখানে দেখো বলছে Mr. X dispatches the goods, মানে সেদিন সে পাঠিয়ে দিয়েছে Y এর কাছে. That means the goods have been removed for delivery to Y. So আমার section 31 এও বলছি সেটা কোন ডেটে হয়েছিল, 14 January. So it is 14th Jan 2019. এবার এই দুটোর মধ্যে কম্প্যারিজন করলে দেখা যায় দুটো সেম ডেট, আমাদেরকে বলছে earlier of the following. ঠিক আছে, so here time of supply যেহেতু দুটোই সেম ডেটে পড়ছে is 14th Jan 2019. এবার যদি আমাদের কোয়েশ্চেনে বলতো যে when the tax should be paid, by when the tax should be paid, তো আমাদের সেটা আনসারটা তখন কি হতো, এই কোশ্চেনে কিন্তু বলেনি, ঠিক আছে, বাট সিচুয়েশন যদি এরকম ডিমান্ড করে যে কবের মধ্যে পেমেন্ট করতে হবে, the GST must be paid by 20th February 2019. কারণ কি আমরা এই প্রভিশনটা দেখেছিলাম যে জবে অ্যারাইজ করছে লায়াবিলিটি তার ঠিক পরের মাসের 20 তারিখের মধ্যে পেমেন্ট করে দিতে হবে. ওকে, হোপফুলি দিস ওয়াজ আন্ডারস্ট্যান্ডেবল. নাও উই মুভ অ্যাহেড টু দ্য নেক্সট কেস স্টাডি.
Next case study deals with continuous supply. As we are going to look into this, let us first revise the provision. আমার প্রভিশনের জন্য কি বলছে, আমার প্রভিশনে বলছে before or at the time of successive issue of statements of accounts or date on which the payment is received, whichever is earlier. ঠিক আছে, যেটা আগে হবে। কন্টিনিউয়াস সাপ্লাইয়ের জন্য আমার দেখতে হবে যে সাকসেসিভ ইস্যু অফ স্টেটমেন্ট অফ অ্যাকাউন্ট কবে করা হচ্ছে, অর ডেট অফ পেমেন্ট হুইচ ইজ রিসিভড। তার মানে আমার এখানে ইনভয়েসটা সেরকম আমরা দেখছি না। ওকে, লেট আস ট্রাই টু সলভ ইট, দেন উই উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। এখানে কি বলা হচ্ছে, এক্স লিমিটেড সাপ্লাইজ পেইন্টস থ্রু আ পাইপলাইন ফ্রম ইটস ফ্যাক্টরি টু এম লিমিটেড। পেইন্ট সাপ্লাই করছে পাইপলাইন দিয়ে এম লিমিটেডের কাছে। অন নভেম্বর 30th, দিস ডেট ইজ ইম্পর্টেন্ট, সেদিন আমরা কি হলো, November 30th, X Limited gets advance payment of rupees 10 lakh for 3 months period ending January 31st, 2020. মানে জানুয়ারি 31st অবধি সে 10 লাখ টাকা পেয়ে গেল অ্যাডভান্স, এখনও কিন্তু সাপ্লাই হয়নি। সিমিলার পেমেন্ট অফ 10 lakh is received on December 31st and January 31st, 2020. এবার তারপর বলছে ফেব্রুয়ারি 3rd, 2020-তে এক্স লিমিটেড ইস্যুজ ইনভয়েস ফর 3-month পিরিয়ড এন্ডিং অন জানুয়ারি 30। মানে এই যে নভেম্বর 30, ডিসেম্বর, জানুয়ারি, এটা ইনভয়েসটা কবে ইস্যু করা হয়েছে, 3rd ফেব্রুয়ারিতে। ওকে, ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট অফ এত রিসিভড অন দিস ডেট। এবার এখানে আমরা কি করে এই সিচুয়েশনটাকে ডিল করব। আমাদেরকে যদি বলে ফাইন্ড আউট দ্য টাইম অফ সাপ্লাই, হাউ উইল উই ডিল উইথ দিস পার্টিকুলার সিচুয়েশন। এবার দেখো, উই উইল সলভ ইট উইথ আ টেবিল। ঠিক আছে, এবার অ্যাক্টিভিটিস একটা কলম হবে। ওকে, এবার অ্যাক্টিভিটিস আমার কী কী আছে, ফার্স্টে আছে নভেম্বর 30তে অ্যাডভান্স পেমেন্ট 10 লাখ। ঠিক আছে, 10 লাখ নভেম্বর 30। ওকে, তারপর অ্যাক্টিভিটিটা কি আছে, আরও 10 লাখ ডিসেম্বর 31st, তারপরে আরও 10 লাখ, সেটা কবে পাচ্ছে, জানুয়ারি 31st। আর বলেছে ব্যালেন্স 10 লাখ 50,000, সেটা কবে পেয়েছে, ফেব্রুয়ারি 10th। ঠিক আছে, এবার এদের জন্য আমার দেখতে হবে ইনভয়েস। প্রথমে কথা, এদের তো কোনো ইনভয়েসের ইনফরমেশন দেওয়াই নেই এই পার্টিকুলার ডেটে, খালি ইনভয়েসটা বলা আছে ফেব্রুয়ারি 3rd দেওয়া হয়েছে। দেখো এই জায়গায় লেখা আছে অন ফেব্রুয়ারি 3rd, 2020 এক্স লিমিটেড ইস্যুস ইনভয়েস ফর 3 months, মানে এই তিনটের ইনভয়েস এদিন দেওয়া হয়েছে। নেক্সট আমরা দেখতে হবে যে যেহেতু এটা কন্টিনিউয়াস সাপ্লাই, ঠিক আছে, আমার সেকশন 31 কি বলছে, আমার সেকশন 31, আই হোপ ইউ রিমেম্বার, before or on the date of successive issue of statements or date of payment received, that is the provision. এবার date of payment received এই তিনটে তেলে পড়ে যাচ্ছে সেই আমার পারভিউতে কন্টিনিউয়াস সাপ্লাইয়ের। ওকে, সো ডেট অফ পেমেন্ট রিসিভ কবে, নভেম্বর 30th, ডিসেম্বর 31st, জানুয়ারি 31st। ঠিক আছে, এই তিনটের জন্য। এবার নেক্সট জিনিস আমাদেরকে দেখতে হবে টাইম অফ সাপ্লাই। ঠিক আছে, এটা আমরা কেন নিচ্ছি না, দেখো আমার কন্টিনিউয়াস সাপ্লাই মানে কি,
3 মাসের জন্য আমার সাপ্লাই হচ্ছে, 3 মাস আমার জানুয়ারিতে শেষ হচ্ছে, ততদিন অবধি আমার কন্টিনিউয়াস সাপ্লাই ছিল। তারপরে তো সাপ্লাই কমপ্লিট, তারপরে সে টাকাটা পেয়েছে, তো এই ডেটটা তো আমি এখানে ইনক্লুড করতে পারি না, ঠিক আছে? দিস ইজ নট এ পার্ট অফ কন্টিনিউয়াস সাপ্লাই। এটা সাপ্লাই শেষ হয়ে যাওয়ার পরে ব্যালেন্স টাকাটা পেয়েছে, দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ নট ইনক্লুডেড অ্যাজ আ কন্টিনিউয়াস সাপ্লাইয়ের আন্ডারে। কন্টিনিউয়াস সাপ্লাই মানে কি, সাপ্লাই হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড উইদিন দ্য পেমেন্ট পেয়ে যাচ্ছে। ওকে, সো এই পার্টিকুলার তিনটে কিন্তু ফর্ম করছে কন্টিনিউয়াস সাপ্লাইয়ের পার্ট। এবার আমার টাইম অফ সাপ্লাই কি বলছে? টাইম অফ সাপ্লাই অ্যাকর্ডিং টু সেকশন 31 would be before or on the date of successive issue of statements or date of payment। তার মানে আমার এখানে স্টেটমেন্ট ইস্যু করেছে, এটা কোনো ইনফরমেশন নেই, দেন ইন দ্যাট কেস ইট উইল বি দ্য প্রভিশন ওয়ার মাই সেকশন 31 states দ্য ডেট অফ পেমেন্ট। তাহলে এখানে টাইম অফ সাপ্লাই কবে হয়ে যাবে? নভেম্বর 30th, এটার জন্য ডিসেম্বর 31st, এটার জন্য জানুয়ারি 31st। এবার আমাদের প্রশ্ন হলো এইটার জন্য কি হবে? এই কেসটা কি কোনো ট্যাক্স হবে না? অবশ্যই ট্যাক্স লায়াবিলিটি অ্যারাইজ হবে। এটার জন্য কোন ট্যাক্স লায়াবিলিটিটা অ্যারাইজ হবে? ফর দিস ভেরি সিম্পল, উই উইল অ্যাকচুয়ালি গো ব্যাক টু দ্য প্রিভিয়াস প্রভিশন, ঠিক আছে? ডেট অফ ইস্যু অফ ইনভয়েস অর দ্য ডেট অফ রিমুভাল অফ গুডস। এবার রিমুভাল অফ গুডস তো আমি এখানে বুঝতে পারছি না, তাহলে আমার এই সময় কী হয়ে যাবে? এটা একমাত্র আমার date of issue of invoice হয়ে যাবে। So in such case it will be February 3rd 2020। এবার due date of payment, ডিউ ডেট অফ পেমেন্টটা তাহলে আমার কী হবে? নভেম্বর 30 হলে 20th ডিসেম্বর 2019, এটার জন্য 20th জানুয়ারি 2020, এটার জন্য 20th ফেব্রুয়ারি 2020, আর এটার জন্য 20th মার্চ 2020। Okay, this completes our case study on continuous supply. Now this is a case study on how to figure out when the time of supply is when the goods are sent on approval basis. So let us read this situation, and before reading this situation we will actually turn to the provision that we have. In this provision we have found out that we have to consider the earlier of the following dates. What are the conditions? যেদিন পাঠিয়েছে সেদিন থেকে 6 months বা date when the recipient receives, মানে ও যখন ইন্ডিকেশন দিচ্ছে যে he has received the goods, মানে ও accept করে নিয়েছে। Okay, so these are the things to be kept in mind. So now let us read this provision, and then let us read this case study, then we will apply that provision and we will try to figure out. এখানে আমাদের কেস স্টাডিতে কি বলছে? ডেট অফ রিমুভাল অফ গুডস ফ্রম দ্য প্রিমাইসেস অফ এক্স লিমিটেড ফর সেন্ডিং ফর অ্যাপ্রুভাল জুলাই 30, 2019। ঠিক আছে, মানে এই ডেটে গুডসগুলোকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এবার তাহলে এইখান থেকে আমাদের 6 মান্থসটাকে ক্যালকুলেট করতে হবে। ওকে, acceptance indicated by Y Limited December 20th, issue of bill December 20th, payment January 6, 2019। এবার আমাদেরকে দেখতে হবে এটা কি করে সলভ করা যায়। সলভ করার জন্য টাইম অফ সাপ্লাই when goods are sent on approval basis is earlier of the following। ঠিক আছে, তারপর প্রভিশনটা লিখে নেবে 6 months from the day of removal। ঠিক আছে,
দ্যাট ইজ কি হবে 6 month ফ্রম দেখো কবে জুলাই 30 থেকে ওকে 6 months ফ্রম জুলাই 30 2019 এবার দেখো তাহলে এটা আমার কত আসছে জুলাই 30 থেকে যদি আমি 6 মাস ধরি অগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ওকে January 31st 2019 সরি 2020 হবে ওকে January 31st 2020 এবার সেটা একটা কন্ডিশন বি বলছে when the goods are accepted বি মানে কোনটা সেকেন্ড কন্ডিশনটা গুডস কবে অ্যাকসেপ্ট করা হয়েছে অ্যাকসেপ্টেন্স ইন্ডিকেটেড বাই ওয়াই লিমিটেড ডিসেম্বর 2019 ঠিক আছে এবার বলেছে আমাদের কি আর্লিয়ার অফ দ্য ফলোয়িং মানে এটা আগে না এটা আগে কোনটা আগে অবশ্যই এটা আগে ঠিক আছে সো therefore time of supply is কত December 2019 I hope the provisions are clear these are all the provisions and case studies on forward charge basis ঠিক আছে forward charge মানে কি forward charge মানে where the supplier is paying the tax okay forward charge মানে কি যেখানে supplier is paying the tax ঠিক আছে X limited যদি Y limited কে কোনো গুডস পাঠায় ঠিক আছে X limited is liable to pay GST to government ওকে এটা বেসিক সো যখন এক্স লিমিটেড পে করছে তখন এটা হয়ে যাচ্ছে ফরওয়ার্ড চার্জ কিন্তু সিমিলার কন্ডিশনে এক্স লিমিটেড ধরো ওয়াই লিমিটেডকে গুডস পাঠাচ্ছে বাট ওয়াই বিকামস লায়েবল টু গভর্নমেন্ট টু পে GST then it is reverse charge okay so this is a case of forward charge আমরা দেখেছি প্রত্যেকবার এখানে সাপ্লায়ার আমরা এতক্ষণ যেগুলো স্টাডি করেছি all where supplier is actually paying the GST to the government okay in the next video we shall discuss reverse charge